tugenda kwogera ku nsonga y'emmere mu masomero aga bonna basome. Ogenda ne wesanga nti abaana mu masomero aga bonna basome abasinga batambula engendo mpanvuko era abasinga bava mu famire zewandigambye nti tezirira nnyo bwe ziri, naye ate bagenda okutuuka ku masomero eyo ng'ebiseera ebisinga essomero teryategese emmere ate nga neeka gye bavudde tebavuddeyo na kyakulya. Era mabegakaawo wabaddewo nnyo kwegamba n'engeri y'okusika omuguwa ng'abantu baga gavumenti ebeebawo emmere, abalala bagamba nedda omuzadde yabaawo omwana w'emmere, naye ng'ekyo leero omuntu wa bulijjo ow'eggulu agenda kubatuwa ekifaananyi ekiri eno ate era akyogereko. It is very important to feed a child at school because these children, when they go back for lunch, some of them, their places are very far, so they take long to come back. So it reduces late coming when you feed the child at school. Food that we eat constitutes a lot in our dieting. And when the child is properly fed, the concentration period of a child is always very high than a child which is not fed. The level of discipline was high. When it is time for food, you can see how children can run and line up for what? For food. Ekibuuzo ekisooka twagala okumanya essayidi eno ey'eggulu ekintu kino kiringa okunoonyereza bwe kutulaga nti kiri serious batuwe okukifaananyi ssebo kituufu nti abaana bagenda ku masomero nga tebalina kyakulya ng'eka bagamba tetubawadde ate nga ne ku masomero bagamba naffe bajeti eya bonna basome teriimu kyakulya. Embeera mu masomero eri etya mu bigambo by'ekyokulya eky'abaana naddala lanchi? Jaribu lakini pesa kuna. Okay. Alafu maneno ya chakula kwa shule. Kwa shule chakula iko? Hakuna. Hakuna. Alafu nyumbani? Nyumbani hawa napata siku moja anapika chakula sana. Awo mukyala tunyonyode n'agamba nti munnange mwana omwali mu kyakuna abalala basigadde batudde butuuzi naye agati balina kyakulya naye baba bagenze ku ssomero baviiramu awo. So oyo bw'ati bwatugambye embeera bw'eri yageza ku bya hoteeri emirimu ne gikola ki ne kigaana bw'atyo alisitaka n'abaana. Mama atuelezee watoto kwa shule wanapata chakula? Kwa shule uko na watoto wangapi? 4. Uko na watoto 4? Moja iko moja iko mlema. Moja iko nini class 2 na moja bari iko kidogo na moja iko kwa shule class 6. Lakini baya yake iko namna hii. Mimi hakuna pesa, mimi nakaa kwa charo. Huko kulima saa nyingine vua hakuna, naweka vitu kwa samba hakuna, hapana toka. Nakuja hapa nasema hati wacha mimi nafanya biashara kidogo kidogo, pesa hakuna. Hata sasa hivi mimi bado natoka kwa charo kurudi hapa na kuja kwa ngoti yangu hii nasaidia na pesa kidogo kidogo, wacha nirudi wapi? Kwa charo. Hii baya iko namna hii, baya ya chakula. Napata nini ya chakula ya watoto kwa shule hakuna. Mtoto na kwenda kwa shule kukaa kwa shule ni chakula hakuna, nakuja nyumbani saa nyingine nakataa kwenda kwa shule. Baya iko namna hiyo, pesa hakuna. Ona hapa nini Gulu hapa. Hiyo maneno iko mingi. Pesa hakuna. Bado watu na kurudi nini nyumbani. Bado pata fati mzuri kukaa, kulima mzuri hakuna. Maneno yangu ndio hiyo. Kama gamene nasaidia sisi ndio mzuri. Sasa watoto wakienda shule bila chakula. Chakula hakuna. Sasa wanasoma vizuri au wanagonjwa wanafanya nini? Mgonjwa iko chakula hakuna kwa shule. Gamende ndio unasaidia nini sisi kwa shule uniweka chakula, hata kama mtoto natoka nyumbani bado kula anakuja kwa shule napata chakula ndio vizuri. Bannaffe Mutesa fatunyonyode n'agamba nti ate munange biri ewuwe bibi nnyo kubanga alina abaana bana naye bambi omwana omu ye mulema ate mukyala wattu munange okulima awalimira atalina maanyi bulungi kuba naye alina obulemu ku mubiri gwe okugulu kumuluma. N'agamba nti alina omwana omwali mu kyakubiri omwali mu kyamukaaga naye ku ssomero teyi mmere ne kennyininyini talina mmere gy'apaakingira baana kutwala ku ssomero. N'agamba nti ekivuddemu abaana tebakyagala genda ku ssomero kubanga ku ssomero teri mmere ne mwennyini talina mmere gy'apaakingira baana batwale ku ssomero. Era avidde mu kyalo munda watambudde kilomita 13 okujja wano mu kibuga eggulu alabe nti ajja mu banne ab'eŋŋanda afune kasente atwalire abantu be.
kujjukiza nti okunoonyereza kutulaga nti okuva enkola eya bonna basome we yatandika oba UPE mu mwaka ogwa 1997 abaana bangi nnyo miliyoni na miliyoni z'abaana bukadde na bukadde abasobodde okuba nga nabo bafuna okusoma ate ng'oba oliawo tebandisobodde kusoma kubanga bazadde baabwe tebeesobola bulungi naye ng'ate ekintu ky'abaana obutaba na kyakulya ku ssomero ate kigootaanyizza kyewandiise ekirungi ekyava mu bonna basome kubanga abaana abaagendanga abangi wadde nga wano mu kutandika baba bangi naye ate abasinga tebasobola kumalako kwe batuuka ku ssomero abasinga beebaka bwebasi balwalirayo tebaba na mmere jjukira abasinga baba batambudde engendo mpanvu kale ne weesanga nti enkola eya bonna basome gye twandibadde tujjamu ekirungi nti abaana abasinga bafune ku kuyigirizibwa ate abasinga tebasobodde kugifunamu kubanga ku ssomero tebagenda na kyakulya bazadde bagamba banaku nga bwowulidde tebasobola kubawa ate nga n'amasomero tegalinaawo nteekateeka egamba nti tufumbire abaana ekyokulya kale nembeera bwetyo bweyimiridde katweyongere okuwulira ekiva mu bateesa abaffe Kidong lo mi no sian mi chulu ti an kwan ti ada hotel en yan mana nok ma iter me mere ko UPC ni ti da hotel ma ko ni pe UPE ti ka da hotel ma ko ni pe be ngai ju mo kan ti mo man mo fur mana nak iporo be ngat mo ti ka wi le pe ko bi ti ta mana no ko ni ju mi ti mo ti ka poro lo wi pe sian ne pe mi wi lu ju mi an yan no wan mo fur jemi ka do du ri ni sian de tan kai wi ki mo chare ngat mama wilo bere pere ti dong jumni weng no du te ka mente ron ko ni wan mer go ko ni wan me a chin ma pere te lo ka ron mer wil mu char pa lu fonye mer mu char pa lu fonye ki yubu ka ma lu fonye ron bere ye ma pe da ki a long distance me bion ka fonye miru ki mama le o ti ye mama school ka ron ka cham school kakati omukyala agambye buno kati ebizibu byetulina waneeno mugulu emisaala gya gundi egyabasomesa kwegamba ntono nnyo sobola aba nti abaana tebakola bibuuzo birungi kakati n'ebirala ebizibu bya mmere waneeno gulu is also another problem kwegamba gavumenti bagule gundi abagulire ebyokulya ebyo bye biteeso ebyababaka mu palamenti y'omuntu wa bulijjo abaviiriddeko mu Gulu district ebikwatagana n'ebyendya y'abaana mu masomero ga bonna basome era nga batunnyonnyodde nti abaana bano ebiseera ebisinga tebafuna kyakulya ku ssomero ekibaviiriddeko abamu okwenyibwa okusoma era n'abalala okusoma obubi ennyo ddala ddala waggyeko n'ebirala era ebibakosa mu masomero ago nga bwe mubimanyi katuwulire ekiva ew'omukulu Vincent Ocheng ono nga ye DEO oba District Education Officer wano mu Gulu atubuulire ye kyalowooza ku nsonga eno. Having lunch in schools for our children is very important. A number of reasons, even studies have been done where children who are studying and children who are not in school, how they perform. There is a clear line, very, very clearly drawn. One thing which, when we look at children who have been having lunch, we had children having lunch during the war time when World Food Program provided food in all our schools here in Gulu district, and a number of things were actually flowing very well. One is the attendance in class. A number of our children would actually, the school were full to maximum all the time because students know that at break time I'm going to have maybe porridge, then I'll have lunch at lunchtime. We have been to schools where you find that a child at break time, because the child has not eaten maybe supper, and the child has come to school without breakfast, this child will leave school at break time. So this having lunch actually makes children to attend school all the time. The government came up with policy that we can have packed lunch for our children as they go to school. We can prepare
food at school when the parent contribute, or you can send a child with money and the child will buy whatever they can take. I've been from school today. I've seen at lunchtime some children are going to buy maybe cassava and other thing and they eat. So it's very important that let your child definitely eat at school. Whether you provide packed lunch, whether you contribute money and the lunch is prepared at school, or the child goes with the money is very important, because we cannot, even as you adults, we cannot go with that lunch. So why are we making our children suffer? Akadi mukasera kano bigambo tubiwulidde neka tukoze tutya okulaba ntino abaana baddamu ne basoma ng'emmere ku ssomero gyeri basobola okulaba ntino munnange basobola okutuwa ku mulembe n'abali abalala naddala UPE ebeere ng'eri successful kuba abantu batandise okwevumaganya UPE. So in that case, our parents must join hands with the teachers. There's very many UPE schools around here, but the problem is find like number of children, there are very many, but teachers are only 4 or 5 in a school, whereby they come in very late for a lesson. Some children, they went to school and they come back without anything. So parents, at least, because government have really spent a lot of money during this UPE school, so they have at least contribute something for their children to eat at school. When you contribute like even 1 kilo of maize and some others bin, take there, they get someone to cook them children food at school. They went to school, when they come back when they are good, wait for a lesson. When the teacher is not around, they should at least join hands together for benefits of that children. So not only wait for the government, what there, that is not good. So in northern Uganda here, there's a lot of problems, mostly the orphans. Those who their parents died during this war, and they are staying with their relatives. Good feeding is not there. Education is very low, and their health, some of them end up coming to the street because there's nothing to do at home. They come and just to stay at the street because there's no one to care about them. Issue of education is not there, food is not there, and many other stuff not there. So thank you so parents much. should join their hands to fight that. Okay. Thank you so much. Omwami ono ye atunyonyodde nti obuzibu obuli mu mambuka wano aga Uganda oba eggulu yatuganye nti abaana waliwo ekisooka abaana bangi bamulekwa nga abazadde abaabwe bafiira mu lutalo. Naga nti kati abasinga babeera n'abaŋŋanda oba abaali emikwano gy'abazadde baabwe. Kanewesa nti abantu be babeera nabo tebafaayo nnyo nti oba omwana bamuwe emmere agende nayo ku ssomero. Kanewesa nti bagenda ku ssomero ne batabaayo kye bayiga, abalala ne babivaako ne basalawo bagende ku street. Ye n'agamba nti gavumenti kyo ekituufu kiri nti etaddemu ssente okuteekawo okusoma okw'obwereere. N'olwekyo abazadde nabo balina okuwaayo kye bawaddeyo okulaba ng'abaana bwe basobola okufuna ekyokulya ku ssomero. Naga nti abazadde ne bwe beekolamu omulimu, buli muzadde n'aleetanga kiro ya kawunga buli mwezi. Waakiri essomero ddyo ne lifuna bufunyi afumbira abaana, kijja kukyusa ku mbeera, so si kutulaawo era balinde gavumenti n'emmere y'abaana yeeba egibawo. Wun onyoro kiro nge pa karong tie uro nung chene mo jogi kiro wun di jogi chen wana ko school make area master e on no ngero mo maron fu nyo poro mi school peram ranga anyoga ge baka o che ene kwan tian kwan me cheme gang kwan poro pe beno Kamera konyo ke UPE do pora ne ke fo na tabde ko pa area master Look at you. waliwo omuteeso omu yaleese ekiteeso n'agamba nti abazadde bakwate ssente, abazadde beeveemu bakwate ssente kubanga amasomero agasinga galina ennimiro zaago. Kale baleese ekiteeso ne bagamba nti no abazadde bakwate akasente akatono bakawe abasomesa, abasomesa bafune abapakasi oba abakozi abalala balime ennimiro z'amasomero gano, abaana balimire ebijanjalo, balimire nga kasooli, bafune emmere mu bungi, sinakindi bayinza n'okufuna ey'okutundako. Naye ate oyo munnaffe omuteeso omu agambye nti apaana tekijja kukola singa banakwata ssente okusinziira ku ba headmaster baluvu bajja kukwata ssente ezo bazikolemu ebyabwe. Naye ba headmaster abazadde balina omukisa okugoberera ne balaba ekigenda mu maaso. Ate osobola okubba ebirime ebibeerawo oba tebibaawo. Don't you think the parents can follow up that project? They can follow it. They can. And the parents, they can even work themselves in order to encourage their children to go to school. They can contribute something, or they can go and work any issue in school. They can go and do it themselves. Even if they don't have money, they can do it. Tweyanzeege nkujjukiza nti era ababaka abamu baali bateesa n'okuteesa
nti amasomero mu tteeka eriyitibwa Education Act 2008 nga bo bateesa nti bannaye etteeka lyandikiriza amasomero okusaba abazadde ssente ez'abaana ez'ekyokulya ku ssomero naye ababaka abamu ne batya ne bagamba nti ate ba headmaster abamu bayinza okugufuula omugano ne basaba ssente nnyingi nnyo ate bo ne bazeekozeseza bo nga bo kale nno naye ng'abazadde ab'eno sayidi y'eggulu bo bagamba nti baavu nnyo obwavu bungi abazadde tebalina kyakukola gavumenti yalina okukwatirako bwebanga eyagala ekintu kya EPA kye yateekawo kiyambire ddala abaana kuba bagamba abazadde bangi balaku nnyo ate abalala tebalina na byakukola era gavumenti erina okutula mu nsonga eyo erabe bw'eyinza okuyamba abaana abava eno abantu abasinga baddamu buzza ate okwezimba baddayo ku zero kati gavumenti erina otunuulira ekitundu kino n'emanya nti abazadde abaayo oba abantu abalabirira abaana abasinga tebeesobola neraba ate bo enkizo ki gy'eyinza okubawa ku bitundu ebirala